soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Wow. Yeah, yeah. On your own. Hello, welcome back. Hi, hello. എന്ത് പറ്റി നേരത്തെ ചുമ്മാ വീക്കെൻഡ് അല്ലേ? ഹായ് ഓറഞ്ച് ഫാക്ടറി, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ഓറഞ്ച് ഫാക്ടറി ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാ? Error. Now, this is what I call a moment of solitude. ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു. എന്ത് പറ്റി വയ്യാത്തെ? പനി? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പനിയാണല്ലോ. Everything's ഭയങ്കര ചൂട്, സഹിക്കാൻ വയ്യ. ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ലീവ് എടുത്താ? If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? everything's ready. ബാക്കി ആർക്കും ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം.
അഞ്ചലില്ലാത്തോണ്ട് ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഹൈലോ കളിയാക്കിയതാണോ? എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണി. Malika! Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and discovered something huge! Oh, all with his granny's permission, of course. Or no, actually it was... Calm down, Paimon. I'll take it from here. ഞാൻ കഥ എവിടം വരെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല. So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ഓ ley lines. നോക്കുന്നുണ്ട്. If his plan ജാസ്കയും is already in motion, that means he knows ഡോക്ടറും exactly കൂടെ how to പോയി accomplish his goal. We have to stop him. മെക്കാനിസം. Is reconstructing the ley എന്താണ് lines മിസ് bad? ഹൈലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്? Yes, എന്താണ് it's മിസ് not a ഡിലീറ്റ് simple ചെയ്തത്? fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines, very similar to the price of using a gnosis. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. What forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the abyss on the front lines. But that's barely any people! Not to mention you lost your power, and they've got the captain on their side! Oh, maybe we really should get Seatlali to break എന്താ Auroran's legs. ലൈവാ That won't ഇപ്പഴാ? help us with the captain, I'm afraid. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, In വീക്കെൻഡ് any ആയതുകൊണ്ട് case, the നേരത്തെ masters of തുടങ്ങിയെന്ന്. the Night Wind are ഒന്നുമില്ലാന്ന്. urgent എന്താ need of ഹൈലോഗ് manpower. ഡിലീറ്റ് പറഞ്ഞത് Seatlali, ഡിലീറ്റ് ആയില്ല, ഞാൻ I was- കണ്ടില്ല. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right, back to the matter at hand. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Auroran is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. Their plan hinges entirely on a single element. That we'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. No. You're our leader, and you've lost your power. You shouldn't be the one to face the captain. എല്ലാം കൂടി I സ്കിപ്പ് agree with ചെയ്താൽ Kanish. ഓർ The two of റീജിയൻ us can സ്കിപ്പ് handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. So, ഹായ് you ശ്രീ. want us to lure him to the Does front? anyone understand Hindi here? No. The purpose of the frontal assault is to gather Yeah, the I Fatui think forces so. in one I can place. understand Hindi a That little way, bit. it's easier for But the I don't rest think of I us can to talk avoid back them. Shilonen, to you. I need you to do what your tribe does best. Okay, and dig ഹൈലോഗ്. a tunnel from the ഹൈലോഗ് ഇന്ന് ഫ്രീ outskirts ആ? of the ruin. ഇന്ന് Once we ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. get close to the device, we just need to destroy it. So, Shilonen is launching the main assault. Exactly. The Traveler and I will join her as well. ഹൈലോഗ് can No one can create I a look- distraction better than you, Kanich. Not even myself. ഹിന്ദി By സംസാരിക്കും. combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. Leave it to me. You tried to dub trailer Understood. and Then we should and it's head out going now. on. Just promise us you won't do Trailer. anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other Which choice. trailer? Which trailer are you talking You about? mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. ജോൽ ജോലല്ലേ നീ വന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നാറ്റിലാൻഡ്. എനിക്കിത് കളിച്ചാലേ ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിത് കളിക്കാന്ന് വെച്ചു. Thank you, everyone. ക്ലാസ് You have my word. ഉണ്ടായിരുന്നു. I'll proceed with എക്സാം caution. എക്സാമും ക്ലാസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഓ, എന്താണ് കളവ? ഏത് കളവൻ എന്തി കിടന്ന് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന? ആന്റി സ്റ്റോറി നോക്കി കളിക്കുക. സ്റ്റോറി നോക്കി തന്നെ കളിക്കുന്ന. കുഴപ്പമില്ല. ആക്ട് 3 ഓർ ആക്ട് 4 ആന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആക്ട് 4
ആക്ട് 4 ഹിന്ദി ട്രെയിലേഴ്സ് VC അല്ല, ഞാൻ VC ഇല്ല. എനിക്ക് ഇന്ന് VCക്ക് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ. എനിക്ക് ലാപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ മറന്നു അമ്മച്ചി. ഇന്നെ മറന്നിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കളവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് അമ്മച്ചിന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ പോവാം. ശരി. എന്റെ പേര് ജോൽ 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 അല്ലേ? ഓ, നോവല. ഞാൻ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നോവലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലായിരിക്കും. Time to act. Feel my sword. Paralyzed land with one heart. Let me read you a verse. Rain outlines your face. വോയിസ് വന്നപ്പോ വീഡിയോ പോയി. വീഡിയോ ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ? ഹൈലൊക്കെ ജോലാന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ജോല്. Excellent. എനിക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ജോലുണ്ട്, നോവലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ആരാന്നുള്ള ഡൗട്ട് അതേ ഉള്ളൂ. എന്താണിത്? ഹായ് ബൈ സൂ, ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അഗൈൻ. ഹൗ ആർ യു? ഞാൻ വേറെ എവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. ഓ,
ശരി എന്നാ എനിക്ക് അത്ര മതി. Take me back. How was your day? Overall, a good day, I think. It was great. Oh, അത്ര ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു ഡയലോഗ്. എക്സാം ഉണ്ടായിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. മാൻ, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ഡേ. അത് തന്നെ, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ഡേ അല്ലേ. സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. ഇതിന്റെ മുകളിലാ എനിക്ക് പോണ്ടേ. കൊച്ചിനെ യൂസ് ചെയ്താ മതിയായിരുന്നു. ഓ, ഇവിടം വരെ എത്തി. പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വന്നേ, ബട്ട് ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഓ മാൻ, നന്നായി. നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചുകൂടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. Try withering waves. Hi Prime. As agreed. Yeah, I have tried How? withering waves before. ഓ, ബൈസു മലയാളമല്ല, മലയാളിയല്ല ബൈസു. Defeats enemies. Eight enemies. Enemies. Hi Prime, thank you for subscribing. Oh. എവിടെ? ഓ, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വാ, ടൈമില്ല. Body and mind. ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വരുവാ, എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറ്റുന്നില്ല. കമോൺ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇത് വരത്തില്ല. ചത്തു അത്. ഓ താങ്ക് ഗോഡ്. നന്നായി. താഴത്തോട്ട് വീണായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നന്നായി. ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ അല്ല, പിന്നെന്താണ്. 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ടേക്ക് 20 to 30 minutes minimum. ഓ, and they gave 5 10 mark questions and told us to write it in an hour. ഓ, അങ്ങനെയാണോ. ഹായ് പരിന്ത്. Time to act. പാവം കുട്ടികൾ. Excellent. പരുന്ന് കൊറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ചേച്ചി കൊറേ ആയല്ലോ പരുന്ന് കണ്ടിട്ട്. ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എനിക്കത് കിട്ടുമോ? ഇത് കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. പോയി പോയി. ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ ചിലപ്പോ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ. Time to act.
ഇങ്ങോട്ടാ പോണ്ട, ഇങ്ങനെ പോവാം. Body and mind. China, come on. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ. കുറച്ചൊക്കെ തീർത്ത്, പിന്നെ നാറ്റ്ലാൻഡ് ക്വസ്റ്റ് തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് നോട്ട്ക്രൈയിലെ ക്വസ്റ്റ് തീർക്കാലോ, അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ തീർത്തതാ നോട്ട്ക്രൈയിലെ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. Defeat the petrol nearby. Okay. ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ. കച്ചീന പറയണ ചുമ്മാടാ. I'll take care of it. Why not? Guys, അഞ്ജലിനെ കുറെ ആയി കണ്ടിട്ടപ്പോൾ. അതെ, ഞാൻ കുറെ ആയി വന്നിട്ട്. മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ചേച്ചി. എന്തുറ്റി? എന്താണ് പ്രശ്നം? ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിസുമ. അതെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസുമയാ. ഹായ് സഞ്ജോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിസുമയാ. ഡെഫിനറ്റ്ലി പോണം. ഞാനും എനിക്ക് അവിടെ സ്ഥലം അൺലോക്ക് ചെയ്തല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തുമില്ല സ്ഥലത്തെ പറ്റി. Alright, that's done. Let's head to the mountain. കഴിഞ്ഞ്. That was fast. Open a passenger way. What do you think, Shilonin? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from. I can see the inside. പിടിക്കാനായിട്ട് പനി Perfect. പിടിച്ചു. We'll keep going. ഓ, The rest ഇങ്ങനെ of you പനി should പിടിച്ചു. All ഓക്കെ right. Please take care. ഓക്കെ. എനിക്കും പനിയായിരുന്നു, പിന്നെ മാറി, റെഡിയായി. Greetings. Hydro. This is recommended party level. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കളിക്കണം. Let's go. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Monica. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. Time to act. Let the show begin. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. Body and mind. Let's dance. Hi, Advait. My Chichi to marry from the character invitation. I already have genes, so I thought marry would be a better option. What do you think? Was a good one? Oh my god. Tynarium ജീനും ഹൈഡ്രോ ടൈനാരിയും ജീനും നല്ലതാ. ഇത് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല. ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയത്. Now you're not going anywhere. Forest, protect us from further
ഡെനാരി from the നല്ലതാണ്. masters of the night. നല്ലതാണ് ഡെനാരി. ഞാൻ ഡെനാരി They're probably trying എടുത്താലോ to buy എന്ന് time. വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ലോമ ഉണ്ട്, ഡെൻഡ്രോ. അതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡെനാരിനെ എടുക്കാന്നാ. ഡെനാരിയും ജീനും എൻ്റെ കയ്യിൽ ജീനില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2 ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി അറിയില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ക്യാരക്ടറും ഇല്ല. Let's dance. These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the princess ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് പാറ്റേൺ. എന്താ പാറ്റേൺ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. വ്യൂ ക്യാപ്ചേർഡ് ഫോട്ടോസ്. ഓക്കെ. ഓ Mr. Hylog tipped $75. Minimum oru 2 hour and kilim stream cheyane of bike. ഹലോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടിപ്പ്. അതായത് ഇന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ദിവസം. അപ്പം ഞാൻ വെച്ചൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാ. യൂട്യൂബും കുറേ എനർജി ഇങ്ങനെ ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൺ ദി സെയിം പേജ്. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സിയ. ഓക്കെ അജയ്, സിയ. I created another universe. ഞാനിത് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കട്ടെ. For I, Fischl, and the princess Again, dungeon mission in solo leveling. Dungeon mission. ആ ഫോട്ടോ കാണുന്ന പോലെ ആക്കാം. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. യെസ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ ഒന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എനിക്കത് എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ആക്കണ്ടേന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കൂ. ഉഫ്. ഇത് ഞാൻ നോക്കിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? ലുക്സ് എന്റെ ബ്രെയിൻ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ആ ഇമേജ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂം ചെയ്തിട്ട് നോക്കാനോ? നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രാഗൺ. ഓക്കെ, അതൊരു ഡ്രാഗൺ ആണ്. എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ഡ്രാഗൺ ആണെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഇമേജ് എനിക്കത് ഡ്രാഗൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the princess Mr. Hylog tipped $20. Health is also important. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ, പോസിറ്റീവ്. ഹെൽത്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതെ അതെ. എന്ത് പറ്റി? വൈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് DMGയോ?
ആ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. ആ ഷേപ്ഡോ ഇതൊരു ഡ്രാഗൺ ആണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഡ്രാഗണെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are ഇതിനുള്ളില് absolutely fine, main Fräulein. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഓരോന്നോരോന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലാ. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. എത്തിങ്കി ഞാൻ എന്തോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തോ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇതൊരു ഡ്രാഗൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതില് ഡ്രാഗണെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ I വേറെ created രീതിയിൽ another universe and റൊട്ടേറ്റ് founded ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും paradise. ഉണ്ടോ? For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. ഷേപ്പ് വരുന്ന പോലെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് അല്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് അല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, main Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. May the glory of the Prinzessin bring light to this world. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് മനസ്സിലായി. I ആ created ചെറിയ another റൊട്ടേറ്റിംഗ് universe പീസ് and അതിന്റെ founded താഴെ paradise. വരുമ്പോൾ For സ്റ്റോപ്പ് I, ചെയ്യും. Fischl, and the ചെറിയ Prinzessin റൊട്ടേറ്റിംഗ് der Verirrt. പീസ്. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, main Fräulein. Help. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. Bottom left.
hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. May the glory of the Prinzessin bring light to this world. ഇല്ലേ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയതാ. ഞാനല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്ത, റൂംമേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താ. റൂംമേറ്റിന് ക്യാമറയിൽ വരാൻ കഴിയല്ല. എനിക്ക് എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എങ്ങനെ I ഫിക്സ് ആയത്. created another universe and founded paradise. I, Fischl, and the Prinzessin What? Doesn't look like a dragon at all. Anyway, moving on. ഓ, ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കണ്ടു, ഇപ്പൊ കണ്ടു. മിസ്സായി. ഇനിയുണ്ട്. മിസ്സായോ? മിസ്സായി എന്ന് തോന്നുന്നു. മിസ്സായി. ചെയ്തു. ഓ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ട് പോണോ? by royal decree. Let the show begin. I summon thee. I let my guard down. Let's dance. Last piece. I never embarked on a journey ഫ്ലിൻസിന് without a വേണ്ടി good പുള്ളി book or ചെയ്യുന്നുണ്ട്. company. ശ്രദ്ധ, ഹായ് ശ്രദ്ധ. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 60 പുൾസ് ഉണ്ട്. കറണ്ട് കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക്. കിട്ടുമായിരിക്കും. എൻ്റെ മെയിൻ DPS കുറവാ, കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടാണ്. എൻ്റെ മെയിൻ DPS ആരാ ഉള്ളത്? മെയിനായിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആരുമില്ല. പിന്നെ ലാപ്പാടുള്ളത് ഗെച്ചിങ്. എന്നോടാ ബാലയി പറയുന്ന. I'll protect us.
Now it looks like a dragon. അതെ ഇപ്പഴേ ഡ്രാഗൺ ആയത്. ഞാൻ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡ്രാഗൺ ആവുവാന്ന്. എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഡ്രാഗനെ കാണുന്നില്ല അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ. This must be it. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡ്രാഗൺ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് The captain's here too. പാട്ടാണെന്ന്. Perfect. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. നോബിക്കിനെ ക്ലോസ് കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ? I won't let you do this. The sound of... What was that sound? It was like a piercing cry. Now's our chance to turn off the Auroran? How did... His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? This ends now. Huh? Something's wrong. You are not Aurora. Who are you? What? Commander. You. ഹൈലോക്ക് നിങ്ങളുടെ വെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ? ഞാൻ 1 or 2 times So, you still recognize me, Commander? I'm glad. ഇതാക്കി ജസ്റ്റ് ആണ് Although I നൈറ്റ് ലാൻഡർ. believe you have some more pressing concerns at the moment. You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost. His voice is completely different. Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Why do you care about a doomed man? After all, his soul has been incomplete. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യല്ലേ, ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ളും. അവനാരാ? ഇതാരടാ? Oh, someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when I activated the device. What's down there? Natlan's ley lines must be hiding some kind of secret. Aurora, it's you. What'll it be today? Oh, why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I heard everyone wanted me. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But Auroran, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. We just got a fresh പോലീസ് batch. പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസം കാണൂല. ശരിയാ. Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for any. What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. Never thought about going into business yourself, my boy. our Auroran? A merchant? He's far too honest for that line of work. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then why did my birth open the door to the possibility? Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So, what's mine? If I had succeeded back then, would the world have become a better place? Done spacing out, Auroran? Did you finish your homework? സ്പോയിലർ ആയിട്ടില്ല ഞാനാണെന്ന്. Yes, Granny. It's just... ആരാന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പോയിലർ ആവും. Will learning Okay. all this really make me as strong as you?
Of Okay, course കാണാം. not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them. And it's rude to bring up a woman's age. Never do that again. I wasn't the one who brought it up. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear. Not the most fun way to go about living one's life, I'd say. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter— Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says, but I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not Hi, sure about Ashwini. that. Do you think planting vegetables is fun? അശ്വിനി എന്തുണ്ട് Fun വിശേഷം? enough, I guess. I don't have anything else to do. കഴിഞ്ഞ നോട്ട് ക്രൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Auroron, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me ആരായിരിക്കും in ഒന്ന് one ഗസ്റ്റ് piece. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക? A part of me has always been missing. What's That's why the happening? other spirit said I was close to death, but Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait for death. it was you, the thing that came out of nowhere. Thing? A warrior. Far stronger than a weakling like you. I'm not weak. There's just... And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person... Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how... Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! Auroron! Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end.
done. You managed to do the impossible. Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroran as a comrade. He was helping to rein him in all this time. ഇവിടെ ഒന്നും തീരില്ലേ കൊസ്റ്റോ ഇവിടെ ഒന്നും തീരില്ലേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയി I'm fine now. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a Fifth moment, chapter le but you fourth managed to hold on to something. yourself. The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan. It failed, didn't it? I'm sorry. We were so close. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroran, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? ഇതൊക്കെ I just wanted സൂപ്പർ an ആകണം answer. A reason Close why up I exist and why മൂവിക്കയുടെ everyone ഹെയർ always did so much ആനിമേറ്റ് for me. ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല രസം ഗാൻസ്ലിങ്സ് No Yes. one is born a hero, and no one should be treated like one from ചാപ്റ്റർ birth. 4 ഫോർട്ടീൻ I had ആണ് a chance to do ഞാൻ something കാണിച്ചു തരാം important back then, but I failed. All I ആ wanted ചാപ്റ്റർ 5 was to അതിനെ find some more ways ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് to സീ make യു up നെക്സ്റ്റ് for ടൈം ഓക്കെ that. ബൈ സോ The ഇറ്റ്സ് ടൈം answer ഫോർ മീ you ടു ടേക്ക് seek ഇറ്റ് ഓക്കെ now ബൈ lies before you. adios You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime to truly discover who we really are, like you. I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. BD. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth, having foretold his own death. The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sunhudge. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. oh face I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human.
So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. However, this soul does not hail from Natlan or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. Hi, To Joel. aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right. You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley line. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid, such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own existence. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Angels. But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Seelies. No wonder there are Seelies around here. Silly Also helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Seelies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Xbalanque's will, and leader of Natlan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word, and I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the Abyss, give me your orders. I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why? Because I am a survivor of Conria.
I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Onrya? That's right. My family, my comrades, my homeland, we're all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world Hi, would then become fundamentally Silver different beings, Boy. their Hi. physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or history Yeah. could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong. They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only send someone my way. My offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling, like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine, I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium. ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഇപ്പോ ചാറ്റിലോ അല്ല വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചാറ്റ് You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary
a human or one of the seven. The one you wish to know about? I call her the Ruler of Death. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principles. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all but a select few. Self-pity? Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve. You come to me with many questions. I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines. Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, you come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Phlogiston is Teyvat's primordial form of energy. The heavenly... Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental... You come to me with many questions. Ah, yes. Yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because... ഞാനെന്റെ ബ്രോ കുറച്ച് ഐഡിയകൾക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് റീകണക്ടിങ് കാണിക്കുന്നത്. നെറ്റിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ല, പക്ഷെ റീകണക്ടിങ് കാണിക്കുന്നു. Come on! I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin Come on, come on, come on. ഗെയിമിന്റെ ഇഷ്യൂ ആന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല. വൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വന്നോ? Daddy's hungry. What? Tara? Daddy's hungry. What the hell? You come to me with many... This goes in another head there to continue. Sherina, bye-bye. Let's dance. Back to all this convo. നീ അല്ലാതെന്നോ ലോക ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ കണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരുടെയും ക്യാതറിന് കയറി ശരി. ഇപ്പൊ അതാരാ? മോൻ? എനിക്കറിയില്ല അതാരാന്ന്.
ആരാണെങ്കിലും ഓക്കേ. ക്വസ്റ്റ് കളിക്കാൻ മാൻ എനിക്ക് ആരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to Captain prove looks so himself. fluffy. A magnanimous decision. We're back! Whoa. Seeing the two of you chatting like This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Abarawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation മഴ became unsalvageable, ഇന്നിവിടെ വെയിലുണ്ടായിരുന്നു fled to മഴയുണ്ടായിരുന്നു Natlan with the രണ്ട് remainder കണ്ടിന്യൂ of my ചെയ്തു platoon. ഒരു മിസ് ഭയങ്കര കാറ്റടിച്ച് ഞാൻ Only to ജനലിനോട് നോക്കുമ്പോ find നല്ല that വെയിൽ Natlan പുറത്തോട്ട് had നോക്കുമ്പോ fallen ഭയങ്കര victim കാറ്റും to the മഴ. same tragedy. I defended this land for quite some time, and in the process, met the... I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate. And in his final moment... So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the prince. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the prince saw me now, I doubt he would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. I agree.
Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants Angel it more. എവിടുന്നോ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും 2 hour ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ ദൈവമേ 2 I hour imagine you ഞാനിപ്പോ held back തീർന്നു since there were തീർന്നു spectators around വിചാരിച്ചിരിക്കുക. that could have gotten hurt. But my goal was the Gnosis. Her Majesty the ഞാൻ Tsaritsa ഫൈനൽ ആയി allows എന്ന് every വിചാരിച്ചിരിക്കുക. harbinger the ഈശ്വരാ. freedom to pursue them. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right. What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to ഞാൻ tolerate ഇതൊക്കെ it. ചെയ്തതല്ലേ. എനിക്കറിയാം എന്തോ ഒരു ലോങ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യക്ക്. ഓ In other words, വന്ന് it's a കേറി kind of കൊടുത്തല്ല. power that not everyone can withstand. എന്താണേലും കഴിയല്ല. But if you survive the trial, That still sounds really risky. we cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, all right. Orange Factory tip $20. Orangukayano Kutti Cole Sweat Smile Smiling Cat Face. ഓറഞ്ച് ഫാക്ടറി താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടിപ്പ്. അല്ല ഉറങ്ങുമല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. Have you decided where you will go from here? നിർത്തിയാലോ? Why not പക്ഷെ find a എനിക്ക് patch സ്റ്റോറി of എന്തായെന്ന് sun കൂടെ to അറിയാനൊരു relax? ആകാംക്ഷയുണ്ട്. Stay still. Your wound needs. The monsters keep increasing in number. It's like some. It's definitely unusual, and we should all be careful. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. $20 അല്ല ₹20. Someone's calling us. Coming! Coming! Something wrong, traveler? ഡോളറെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡോളറിന്റെ അതായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, റുപ്പീസ് റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത്
Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly. The well-made weapons and shields are vital. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't... Hey, Sheila. Nothing I can't handle. Even the most skilled You must be exhausted. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് നാട്ടിലിടുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് പഴയ പോലെ സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ഫാക്ടറി. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാരും ചോദിക്കാലോ കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ഫാക്ടറി എവിടെയെന്ന്. എന്റെ അടുത്ത് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ പെട്ടെന്ന്? Auroron. Granny? What's wrong, Granny? You know exactly what you did. You need Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time. Pretty sure I apologize. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to I'm not the one who needs an apology. Okay. I'm sorry. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made... Not because I thought I was special, but because I wanted to help. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so... You're right. You even had Aoife bring me that gem. You're welcome. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, the Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you... I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You're not off the hook just yet. Trying to negotiate, are you? Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello. Yes. Looking at... Taking care of the Traveler isn't easy either. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If... Sounds great. We'll be there. ഇവിടുന്ന് ഇനിയും ഉണ്ട് സ്റ്റോറി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹെഡ്സ് അപ്പ്. തീരുന്നില്ലല്ലോ. You made it back in one piece. Oh, these must be friends of yours. Well, head out then.
a piece of cake. Those invasive pests are lucky someone called a truce. I appreciate the concern. Despite Ahao's description, the situation wasn't quite so smooth. We were prepared to retreat at it. Yeah, a lot. Well, but we have to keep pushing forward. Cebu and We won't keep you then. Let's talk. Ha! Little Kanish thinks he can just leave without consulting the almighty Dragon Lord. Kahula how! Orange Factory tip 20 rupees. Endopion Vishesham Eleradam NJA Choichnan Para. Thank you for the factory for the tip. വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ പറയാം. എല്ലാവരും പറയാം. എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഓൺ ഫാക്ടറി എവിടെ. If you're done for the day. You ready? Yep. So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than staying awake. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler, but we ran into a problem. She's not from Natland, so there are no records of her in the Night Kingdom. I see. Mawika must hold her in high regard. 20 hours wasted. Nice good comment. ശരി ആഷിഖ്. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? Speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. She is special. She saved Kachina and devoted herself to helping us avert this disaster. Natlan owes her a debt, but that debt has not been repaid. And with an ancient name, we can at least guarantee her safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. Okay. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task. And creating one for an outlander makes it even more challenging. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be able to hold back the abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natland can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Next one. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali? The anxiety you feel. It's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time.
Malika's plan. The Masters of the Nightwind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the ruler of death. Considering its origins, the price of using that power is death. You're saying Malika is going to die in this war against the Abyss? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death, fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of death's power will allow Malika to triumph over the Abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Malika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? 10,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the Traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. With it, you can forge the ancient name you desire, and the Traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. This is the least that an angel can do. Time for you to leave. It's getting dark. I can't sleep with all the noise outside! Forget it, let's go check it out. Shilon and Sitlali, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan.
And eventually, it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! Curious boy, no. Oh, it's the two of us! And that must... It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient! It's also super light and doesn't take up... This is a really awesome gift! Oh, yeah. We feel bad Curious accepting boy, something ഞാൻ like that. ഞാൻ ഗസ്റ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആരാണാവോ? Oh, yeah, don't worry, you two. It's, you know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Well, if you say so. Oh, thank goodness you're here. The Abyss attacked again, and it's really bad. The monsters are everywhere. We need help. So soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's go. The two continue. Okay. ബാക്കി പിന്നെ കളിക്കാം. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി. മോശമായിട്ട് മനസ്സിലാ. Mr. Hylog tip 20 rupees. He. Hello, thank you so much again. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹീനോ? Add Astra. Add Astra at. Thank you for completing today's. അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയാലോ നോക്കട്ടെ. എന്താന്നറിയില്ല, ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര. Orange Factory tip 20 rupees. Ida Hylogi Sugam Ano da Kutta. Hyper Gaming. Talk Gaming hi. എന്നെ കൂട്ടുവന്നോ? ജെൻഷൻ കളിക്കാനാണോ ടോക്ക് ഗെയിമിംഗ്?
What is scientific name? Orange Factory, thank you. Orange Pro High Log Nuba. Oh god. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടോ. ജെൻസിൻ കളിക്കാൻ ലോമ ബിൽഡ് കാണിക്കും. ലോമ ബിൽഡ് എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല. കേറണം. Rain outlines your fate. Witness the power of the wild. എല്ലാം ഹൈലോഗിന്റെ പവറാ. ഹൈലോഗ് ഒരു 100 അങ്ങോട്ട്. ഇതെന്തോ ടിപ്പ് ചെയ്ത് Mr. കളിക്കുകയാണോ? Hylog tip 20 rupees. Sugam Orange Factory. സൂപ്പർ ചാറ്റില്ല നടക്കട്ടെ അല്ലേ? കേറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ലോമയുടെ എനിക്ക് നല്ല ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഫാം ചെയ്തിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ലോമ ഫസ്റ്റ് 10 സ്പിന്നിൽ കിട്ടി. പിന്നെ ബാക്കി നഹീദ കറക്കി 33 സ്പിന്നായപ്പോ അടിച്ചു. ബട്ട് 50 ലോസായി. C1 മോണ കിട്ടി. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനർ 500. എന്റെ പൊന്നെ എത്ര ക്യാരക്ടർ എല്ലാത്തിനെയും വാരി കൂട്ടിയത് തോന്നല്ല. അവിടേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ? ഓ ശരി, അവിടേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സജിക്ക് കിട്ടി. ഓ ഫൈനലി. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume. ഇതന്നെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കിട്ടാൻ നോക്കാം. 56 ലാമ്പ് കിട്ടി. ഓ ഫ്ലിൻസ് വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല. ക്വസ്റ്റും വേർഡും എക്സ്പ്ലോർ ആക്വ ഫ്ലിൻസ്. എന്താ വെച്ച ഓ അങ്ങനെ ഓക്കെ. Mr. Hylog tip 20 rupees. Buy Orange Factory. ഹലോ താത്തോന്നല്ല. താങ്ക് യു. ഹലോ ലൈസ മനസ്സിലായി. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് 49. വാ 45 to 49 പെട്ടെന്നായിരുന്നു. പെട്ടെന്നായിരുന്നു. നൈസ്. ഫൈനലി എഡിറ്റ് കുറെ നാൾ കൂട്ടി വെച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്, ഡയലോഗ് ചുറ്റിൽ കയറി. എനിക്ക് മോറ ഇല്ലാന്നോ? എനിക്കുമില്ല. ഓ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് ഏത് അവസ്ഥയാണ്? എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ലെവലപ്പ് ആക്കി നോക്കുമ്പോ മോറ ഇല്ല. എസ് 36 പുള്ളിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം. When your world level increases, you'll gain more bountiful treasures, but opponents from the world will also grow stronger. തീർച്ചയായും സ്വാഭാവികം. 49 15 ആകാൻ കുറച്ചുകൂടാ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് 50 ആകാം. ഗെയിമിനെ കൊണ്ട് നോക്കാം എന്തോരം ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്നറിയാൻ. കഴിഞ്ഞ വാട്ടർഫാളിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന. ഓക്കെ, എന്താ ഇവിടെ കഥ? KR 55 തൊട്ട് 60 ആക്കാൻ മിനിമം 1 മിൽ എക്സ്പി എങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല സഞ്ജയ്, ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ്. വി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് അബൌട്ട്. എന്ത് അങ്കിളാ? ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ വിഷയം. ഞാനും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ ചാറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും പറയും പുള്ളി ചെയ്യാൻ പറയും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പുള്ളി ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറെ പുള്ളി ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ പ്രിമോ കിട്ടുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിമോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എനിക്ക് പ്രിമോ വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ പ്രിമോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ആവേണ്ടിയായിരുന്നു. ഒരു 10 പൂൾസോളം ഞാൻ എടുത്തതിനടക്കം. സാൻജോ 23 എപ്പോ സാൻജോ സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് 50 60. ചുമ്മാ എന്നാലും ഒരു 30 അടുത്തുള്ള ഏജ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. 32 is good ട്ടോ. പാവ സാൻജോ. Wait 5 seconds. 4 3 For the everlasting curse. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലോമയുടെ കൂടെ നഹിത അടിപൊളിയാണ്. ആർക്കെയും ക്രിസ്റ്റിലെ വിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാലോ? നഹിത ആരാണ്? നഹിത. യെസ്, ശരിയാ.
സഞ്ജോ മാമ ഫ്ലിൻ പുൽച്ചി Angel betrayed you, bro. Sound and age are different. സൗണ്ട് നമ്മള് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലേ? സാൻഡിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുള്ള് എൻ്റെ ഇല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുള്ള് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി ചെയ്തു. 38 സ്പിൻ നഹിത ഫോർ ഷുവർ. 38 സ്പിന്നോ? എനിക്ക് 160 രൂപ ആവുമ്പോ ഫുള്ള് ചെയ്യൂല്ലേ? പാടല്ലേ. എനിക്ക് ഫുള്ള് ഇത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ സാധനം ഭയങ്കര പ്രിമ കിട്ടിയ എനിക്ക് അപ്പം അത് പൊട്ടിക്കണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കളയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളാക്കി വെക്കും. തന്ത വൈബോ ഫ്ലിൻസ്. അതെ, ഫ്ലിൻസിന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 50 ആവുമായിരിക്കും. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് കുറെ ഇങ്ങനെ മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നോണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കാത്തോണ്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവന്റ് ഫുള്ള് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവന്റ് ആകുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രേമം കൂടുതൽ കിട്ടും. Song of the Working Moon Act 2, Act 1, Act 2. Quest not yet available. Wait until 2 days later. Flint what? Flint saw. 5 Flint is OP. Enough ഇല്ലേ? No need to pull. അതെന്റെ ഇനഫ് ഇല്ല. ഇപ്പോ കറക്കിയാലും സീനിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോ കറക്കിയാൽ പോരെ. കിട്ടിയില്ലേലും ബാക്കി 6 കറക്കിയാൽ പോലെ. But if you like the character, ഞാൻ ഫ്ലിൻസിന്റെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ടാ പോണത്, അല്ലാതെ ഫ്ലിൻസിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ടീസറിലെ നൈസായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇനഫ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. നഹീത കിട്ടിയാൽ പൊളിക്കും. നഹീത പച്ചക്കുട്ടിയല്ലേ? കുട്ടി അതല്ലേ നഹീത? അല്ലേ? അതന്നെ സാധനം. സാധനല്ലേ നഹീത? അതന്നെ. ഡെൻഡ്രോ. The moon shines its light upon you. ഏഞ്ചൽ ഫ്ലിൻസ്. അതെ, എനിക്ക് ഫ്ലിൻസിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നഹിത ആർക്കോണാണ്. ഡാമേജ് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് സീസ് R1 സ്ട്രിക്ക് ഡാമേജ് പോലെയുണ്ട്. ഇനിയൊന്നും പറയില്ലേ, എന്നാലും എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയാലോ? കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തേലും കിട്ടുമല്ലോ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ അപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. That is perfectly all right. My data indicates clear sky. But are we really gonna set off without telling it? Hey! You didn't seriously think we'd let you... Yeah, come on, traveler. We've already made all the prep, and most importantly... A little bird told us you'd soon be... You sure? Don't worry, we won't... You're invited too, Anafa! Accompaniment request accepted. Wait, so robots like... All right. Woohoo! ഹായ് വിൻ ഫ്ലോസ്. ഹായ് വിൻ. ഇപ്പൊ ബാസ് നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ബാനർ പോവാറായതുകൊണ്ട് നല്ല ലെക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 160 ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയില്ല.
ഞാൻ പോണു. കണ്ണുവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. Spit it out ഓക്കെ then. ഹൈഡ്രോ ബൈ. They've set off. About time. You know, every time we head to a new nation, there's always a point where it suddenly dawns on Paimon. This is it. The next chapter of our adventure has begun. This time, it was the moment she realized she just polished off the very last of her Saurus crackers. In other words, Paimon meant more in terms of how it felt on a psychological level. Huh. That actually kind of makes sense. What about you, Anefa? In that case, probably when my sensors could no longer detect the moon's power. The moon? You mean that one we can all see in the sky? Negative. I was referring to... Oh, wow! Paimon, traveler, welcome to Nodkrai. ഓ ആ ഗ്രീൻ ഇട്ടത് മറ്റേ മൗബിക അല്ല ലോമയുടെ DPS അല്ലേ That is എല്ലായിരുന്നു correct, പേര്? Paimon. It is also the most bustling... പേര് മറന്നുപോയല്ല. How did she start this game? Trying out all the local specialties. നെഫ. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ചാടിയിരിക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. Well, because just now, setting foot on this land... Are you referring to Kuvaki? What? The locals refer to it as Kuvaki. It is a unique element. That is correct. Legend has it that long ago, modern geological surveys and meteorites... So, when you mentioned being able to detect the moon's power earlier, you were referring to Kuvaki? Wait, Traveler, you're saying... Nodkrai is surrounded by the ocean. In other words, it could... Hey, it's okay. Let's just ഓ do what ഇതിലാണോ we've always done. And keep ട്രാവലറുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് കാണുന്ന മിഷനാണോ? I'd be more than happy to help you out as well. Our pleasure. Like we've crossed another boundary? Paimon couldn't have put it better herself. Well, Nodkrai... But character build and rotation നന്നായി പഠിക്കണം. ഇത് വെരി ഹാർഡ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാടിയ ഒരു ഫുൾ റീജിയൻ ആണ് ആൻറ്റി ക്വസ്റ്റ് അല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് നോക്കട്ടെ എന്താണ്. നെഫർ എന്നല്ലല്ലേ എഴുതിയിരുന്നത്. ഞാൻ നെഫർന്ന് എന്താ വായിച്ചത്? It just occurred to Paimon, if we were looking to put out a missing spaceship... The guild is located in... Huh? What looks kinda like a Sealy. That is a Kuhanki, a species unique to the land of Nodkrai. A Kuhenki? Indeed it does. According to the Frostmoon Scions, the indigenous inhabitants of this land, the Kuhenki, are said to be familiars of the moon goddess, leading those who walk in the moonlight's glow to things of great importance. The moon goddess? Although Nodkrai lies on Snezhneya's border regions, the people here have held their own unique beliefs since time immemorial. As I mentioned, everything in this land shares a deep connection with the moon and the sky above. The beliefs of the Frostmoon Scions seem to date back to the civilization of the angels. According to the documents in my database, even the 7 Archons did not exist at that time. Wow! It's correct. At some point, you may come across some statues of their goddess. Hey! Looks like she's floating away! I suggest you follow her. The probability of an ordinary person encountering a Kuhenki lies in the single digits.
Many here consider them heralds of good fortune. Is this a travel guide? Are there any particular points of recalibrating route? If we keep following the current path, we will arrive at an area of scenic beauty. From there, we will be able to identify both the Adventurers Guild and several must-visit specialties. Yikes! Why is Paimon suddenly getting the feeling that Perfect if she time doesn't stream step lab. it up soon, enough is gonna put her out of a job? Streamlabs stream elements in the bottom. Wow! Not Which aspects and well. Paimon keeps hearing people describe Better not I according already. to legend, Oh. tales of those ancient this individual performed many good deeds for there Better came a I. devastating abyssal heartbroken. Nowadays, Rent onikara stream today, no official authority got the Adventurers Guild. Time പെട്ടെന്ന് പോയിന്ന്. That is, I knows, but according to the scan I just ran, the wild hunt? Isn't that the abyss? It is a phenomenon that has been occurring for if you don't start behaving, kid, some night, the wild hunt's gonna come free. You're saying people at you? I have not witnessed enough wild hunt attacks to ഞാൻ give a ഇനഫയുടെ statistic, but സ്റ്റോറി the എനിക്ക് oldest legends അറിയത്തില്ല. say that all people saw was the ghostly shadow. കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇനഫന എല്ലാരും കയ്യിലിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടേ അറിയൂ. Anyway, ഇനഫ ഇനഫയുടെ ബാനർ വന്നപ്പോ ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇനഫയുടെ ട്രയല് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോവാ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ. എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ ചുമ്മാ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോവാ. Tomato, pepper, salt ഒന്നും വേണ്ട. ഓ, ഇതെങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എന്താ ഇത്? ലിയോബ ഫോണ്ട് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിസർച്ചറാ. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും. Hit all the robots in the field within 2 seconds. Okay. This research is promising indeed.
memory they will collect your food benefits at your active and still have later achieve. പെട്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Hit all the oh, kitty. Oh, ഇതിൽ തന്നെ വന്ന് കേറുന്നല്ല. ബൈ ബൈ. എന്തുവാ ആരേലും ഒരാൾ പറയാനോ? Oh, she's from Netland. School. കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ബാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ചാടട്ടെ. ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓ നോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചാടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഓ നോ, കമോൺ, ചാടാൻ പറ്റും നോക്ക്. ഇല്ല, ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓ പെട്ടി കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല.
എന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. Nameless guy. Nice. Nice. The world wishes you well. Then fight ചെയ്യാൻ പോയാലോ? Ready, steady, go! By royal decree. Leave this place. With one heart, we pray. Forest, protect us. Body and mind. Oz, reveal thyself. Let me read you a verse. Branches fall, by the frost in the valley. Shadow Raven, let night fall. Rain outlines your fate. Leave this place. Body and mind. By royal decree, I summon. Body and mind. അത് Rush is the moon.
for the wicked. Leave this place. As you wish, main foil. Time to act. Treasure hunting. A valiant endeavor. treasure reward കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് Huh. Isn't this the Adventurers Guild? Why isn't anyone here? Does that mean that Catherine and Nodkrai actually gets to clock out? Anyway, let's come back later. Time to act. Add Astra. Yay! It was nice. Ready. ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എൻജോയ് ചെയ്യുക നാളെ കാണാം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണം ഓ ടൈം ആവും തിരിച്ചു വരെ ശരി ടാറ്റാ നാളെ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ്